Друзья, всем привет! Сейчас подождем, пока присоединится Крис, и начнем наш прямой эфир. Скажите, пожалуйста, как меня слышно, видно? Такс. Так, по какой-то причине пока не получается присоединиться. Сейчас попробуем еще раз. Hello, Chris. Hey, how you doing? Let me just set this tripod up. How you doing, Pavel? You okay? Is that Yeah, me okay. Pavel? Pasha? Pasha, Pavel. Pasha, Pavel? Like in Russia, we say Pavel, usually like Pasha is short, so you can use both. So, thank you so much for joining me for this conversation. It's a pleasure for me to have such a cool guest here with such an experience. And first, let me introduce some things for our listeners that I will translate. Друзья, мы будем с Крисом разговаривать по-английски, я буду переводить какие-то основные моменты. Переводить буду довольно бегло, но буду постараться передавать основную суть. Thank you so much one more time for joining me. Have an introduction to yourself, please. Yeah, my name's Chris Jenkins. I've been a physiotherapist for 25 years. You tell me when I've said too much. Yep. I'll tell you. Thank you. Qualified as a physiotherapist in 2000, undergraduate degree, and then did my master's degree in sports physiotherapy in 2008. Крис физиотерапевт с опытом более 20 лет. Он получил степень бакалавра в 98 году. Далее он получил магистерскую степень как магистр по спортивной физиотерапии. Он работает в спорте высших достижений уже около 20 лет. From 1997 as a student, I started working in rugby. And с 1997 года он работает в регби. And I've done predominantly rugby since then in voluntary, amateur, semi-pro and professional. Он прошел полную лестницу, как сначала с любителями, потом с полупрофессиональными, с профессионалами и вышел на элитный уровень в регби. I've done a little bit of football, physiotherapy, very small, but I did one Champions League game for Barry Town where we lost 8-0 to FC Porto. Ну, он успел немного поработать в футболе, также работал в Лиге Чемпионов, он работал с Barry Town, это команда из Уэльса. Ну, правда, они проиграли Порто 8-0, но как бы такова жизнь. But predominantly it's been rugby, contact collision sports, so rugby, martial arts, anything where it's traumatic contact collisions is my kind of background. Но как бы основной его бэкграунд — это виды спорта с контактом, такие как регби, единоборство, борьба. То есть все те виды спорта, где есть какие-то варианты контактной борьбы. And prior to going into full-time sport, professional sport,
I've worked in hospitals, private practice, and private clinics as well. Ну и перед тем, как перейти полностью на полную ставку в работу в профессиональном спорте, он также работал в частных клиниках, государственных клиниках и military service, as far as I read, right? Yeah, military as a not as a what's the word? As a contractor, as a civilian, not as an actual soldier, or but as a physio working as a civilian on base. Ну и также как физио он работал с военнослужащими, то есть у него довольно большой опыт. And I've been with Russia Rugby since 2018. Да, и работает в сборной России по регби с 2018 года. Да, это все. Thank you so much. So today our topic is return to sport after shoulder injuries, and let me start for the plan. And what's the most frequent shoulder injuries that you often see in your practice? In the most recent years in elite sport in rugby, it will be, first one will be just direct impacts, bruising and contusions as the mildest injuries. The next thing would be AC joint injuries. Okay, and then after that, the whole spectrum of mild instabilities, labral injuries, all the way to subluxations and dislocations. Ну и поскольку, друзья, основная тема нашего сегодняшнего эфира – это возвращение в спорт после травм плечевого сустава, вопрос, который я задал Крису: какие травмы плечевого сустава чаще всего встречаются в его практике? Ключевые травмы, которые встречаются, это ушибы, повреждения АКС, и также это различные варианты легкой нестабильности сублюксации. And with rugby players, on a whole, the research and matches my experience in that is a lot of AC joint problems and a lot of glenohumeral labral injuries. Ну и также это очень много повреждений АКС у игроков в регби и различных вариантов повреждений суставной губы у игроков регби. And this is because of direct impacts landing on the fixed arm and the tackling position and the try scoring position leading to these injuries. Ну, в основном эти травмы происходят в результате либо прямого повреждения, либо в результате текла. Текл — это захват в регби. Am I correct that tackle is rugby kind of an action when one of the players has to tackle another one to stop him from going further? I can demonstrate if you want. I can demonstrate. Come in, hit them as hard as you can, okay, with good technique. Normally in this type of abduction, externally rotating position, around the legs and around the abdomen, stop them, take them to the ground. Okay, so it's a direct hit and not a shoulder charge, but a tackle and a grab. But their arms can be in this type of position, which is why we see these types of injuries. Ну и в основном текл — это захват, при котором рука находится в позиции отведения наружной ротации. И, как правило, это, ну, по сути, та позиция, которая требуется для того, чтобы захватить игрока за ноги. И это не прямой удар, как бы плечо в плечо. The same like in American football, right? Very similar. I think American football, rugby league, rugby union, when people take people to the ground in MMA and judo as well, we see a lot of these abducted and externally rotated positions when they at the point of injury. Just which is prepositions for like Bankart lesions or something like this. Yeah. Okay. Does these injuries maybe depends on the position of the player on the rugby field? Yeah. The one thing I was going to say, just to finish there, I see a lot of older athletes will see more rotator cuff problems and rotator cuff injuries. And with a lot of these tackle injuries, sometimes it can be neck injuries leading to nerve root problems or stingers, brachial plexus injuries, which look like shoulder injuries, but they're not. Ну и да, чтобы продолжить тему, безусловно, необходимо сказать пару слов про то, что более опытные игроки-ветераны, они часто получают повреждения ротаторной манжеты, варианты такие, скажем так, перегрузочных вариантов, точнее так, overuse травмы.
В том числе это травмы плечевого сплетения, которые выглядят как травмы плечевого сустава, но на самом деле ими не являются. И, по-моему, все. So, brachial plexus injuries and rotator cuff issues, right? Yeah, and brachial plexus injuries at the point of brachial plexus, or if it's some sort of compressive injury, they could tackle in their neck has got so nerve root type injuries as well, disc and nerve root. То есть пару моментов про плечевое сплетение. Это те позиции, когда есть какая-то либо компрессионная травма шеи, либо варианты, которые во время текла происходят. So that's it, I think, yes? Yeah, that's probably specific to the sport. I'm going to say rugby, NFL, rugby league, those collision sports where people have to stop people like that. The same. I'm new, by the way, I'm newbie. I'm a basketball player, so I was playing for a long time, and now I'm starting to play American football. And I got new. What is it like to be in the collision sports? Good luck. Good luck. Yes. So maybe the next question is is there some sort of difference between different players or due to their positions on the field? Probably more to do with the types of movements they're involved with. So a lot of people will score tries, but a prop, when they're running with a group of them, if you've watched a game, they run in a small group and they've got the ball quite tight down there, and they'll put the ball down, and it's quite a safe position. But some of the very fast, the backs, the wingers, the back three, a bit like the running backs in America, they could be running at speed, dodging people, jumping with a ball in their hand and landing at real fast speeds, and that can create, larger, more potential injuries. Not talking about tackling, just talking about scoring tries. So that's one difference in attacking. Ну и, друзья, один из вопросов, который я сейчас задал, отличаются ли травмы по позициям? Безусловно, игроки, которые выполняют попытку, то есть заносят мяч за лицевую линию, как аналог бегущего игрока в американском футболе, это те игроки, которые должны выпрыгнуть, получить мяч, быстро прижать его к себе или защищать мяч на время всего движения, то их травмы будут больше похожи на... они будут более не связаны с теклом. And in defense, in tackling, some of the bigger guys will actually have people only running at them from maybe 2 or 3, 4, 5 meters. So there's not much speed and not much acceleration that's been developed. And they're big guys, and they often wrap these guys up. Whereas at the back of the field, if someone's running really fast and another player is coming down across to meet them, they could both be going 100-meter speeds, and they will make a collision at such a speed and such a position that can lead to big shoulder traumas. Ну и, безусловно, одни из самых крупных травм – это травмы у игроков защиты, которые должны остановить игрока нападения на довольно высокой скорости. И также у игроков в линии, которые толкаются друг с другом, которые, несмотря на довольно короткое расстояние между ними, должны выдать довольно большое усилие, как раз-таки в этой позиции отведения наружной ротации. But there's certain positions do a lot more tackling. So the back row, the number 7, it's like their job is just to tackle all day long. So then it's the number of tackles, and the more tackles you do, the more risk that you have in the game. Okay, if I do 30 tackles and you do 2 tackles, who's more likely to get injured? It's just a numbers game then. Ну и как пример, это, например, игрок-семерка, который должен выполнять все время текл, захват на протяжении всей игры. И, по сути, чем больше захватов он делает, тем больше риск травмы он имеет. То есть, например, мы оба теклы, я выполняю 2, ты выполняешь 15. Это как бы игра цифр. And I think that's something that we'll talk about later, but that probably shows the importance of
rotator cuff endurance and making sure that often we do a lot of lower body fitness and conditioning. We also need to do a lot of upper body fitness and conditioning, because you may have to make tackles for 4 quarters of NFL or 80 minutes of rugby. And these injuries can happen towards the end of the game when people are fatigued. Ну и также важный момент — это то, почему мы делаем много кондиционной работы и силовой на верхней части тела, поскольку ты должен делать тэкл на протяжении 80 минут в регби, ну, что там примерно сопоставимо с 4 четвертями в американском футболе. И как бы ты должен быть хорошо готов, потому что большая часть травм, она приходит именно к концу игры, когда атлет уже устал и сил выполнять это больше нету. And in professional sport, normally, you know, the staff and the team members all can have good relationships, and I have good relationships with the video analyst, and I'll ask him, can he send me a slowed down clip of the mechanism of injury? This injury happened in the 45th minute. Please send me the best view and angle you've got so you can see it, rewind it, look at it in slow motion, because sometimes on the field, you may be dealing with an injury, or you may be looking at someone else's injury and not see the exact moment that it happened. So having the video is always good. Ну и также как бы важный момент, что круто, когда у вас есть видеотравмы, потому что вот у Криса есть знакомые, которые могут предоставить ему это видеотравму. Они говорят, там 45-я минута, он получил травму, и мы можем посмотреть разные с разных сторон. То есть мы можем посмотреть спереди, можем посмотреть сбоку, сзади, поскольку во время игры ты не всегда можешь отследить точный механизм травмы и оказать должную, ну, как бы, должную оценку. I think the patient's, the client's story, that video, or their explanation of the mechanism of injury, that history is really important towards the diagnosis, and you need to match the story with the physical exam with the radiological imaging findings, and it's usually a combination of all 3 of these things that leads to that diagnosis. It's cool that because I don't even need to be an interviewer, because you are so fluently go to the next question. Друзья, вопрос. Крис сейчас говорит о том, что этот момент, когда ты имеешь видео, это очень классно, потому что ты можешь сопоставить это с историей пациента, ты можешь сопоставить это с, с визуализацией и, по сути, понять, что является какие как бы причины этого могут быть. То есть мы сопоставляем момент травмы, историю пациента, осмотр и клиническую визуализацию. So, if an athlete had a shoulder injury, what's next? First point is assessment. Yes, yeah. So, if I'm lucky, I've got the video. Okay. If not, then I listen, and it's very important to listen to the story and the details of exactly what happened, because I want to know what happened just before, maybe at the time, how they felt when it happened, when they hit the ground, the field, you know, they got up, were they able to carry on? Were they finished, done for the match there and then, or they played the rest of the match and then went to have a check? That's all important. Did they feel something go out and back in? Did it go out and stay dislocated? So there's lots of details that are very important. Ну и первый момент — это мы говорим про то, что после травмы первая часть — это, безусловно, оценка пациента, ну, обследование. И первый этап — это сбор анамнеза и именно механизм травмы. Когда мы говорим про механизм травмы, мы стараемся очень внимательно слушать пациента. То есть, когда мы слушаем пациента, мы пытаемся понять, что произошло в этот момент, что произошло в тот момент, когда ты только получил травму, что ты почувствовал в этот момент. После того, как ты встал, ты смог продолжить игру или ты вынужден был завершить состояние? Было ли ощущение, что что-то как бы вышло или вошло, или произошел какой-то небольшой вывих? And I want to know, were there any other
symptoms at the time, because sometimes when you assess someone in a clinic, it's different to when you are working on the side of the field and see them immediately. Ну и, безусловно, я еще хочу понимать, какие есть сопутствующие с этим симптомы, потому что работа в клинике и работа на боковой – это разные варианты работы. So sometimes I would see them at the time of the injury, after the game, and sometimes the following morning. So I see, is it getting better? Is it staying the same, or is it actually got worse? So which way is the recovery trending over 1 hour, 6 hours, 12 hours, 48 hours? Ну и Крис старается просмотреть динамику пациента, потому что он хочет посмотреть, как пациент себя чувствует после травмы во время игры, после игры, на следующее утро уже после игры. То есть меняется ли тренд этой травмы, становится ли ему лучше, становится ли ему хуже, и как вообще меняется его самочувствие. So that's why I like, athletes to contact surgeons and rehabilitation therapists early, and while, especially if it's a big injury, just so that we can start this process off early and smooth, and all the events are recent in their mind. If some people have difficulty remembering the specifics, but I want to know, was there any neck involvement, any neck pain or neurological symptoms? Was there any elbow involvement? Was there any biceps? So I want to know above and below the shoulder joint as well. Ну и, безусловно, он за то, чтобы пациентов видеть как можно раньше, чтобы специалист по реабилитации или хирург видел пациента как можно раньше, для того, чтобы как можно более внимательно оценить степень повреждения и вовлеченные звенья. Как, например, будь то, есть ли какие-то симптомы дистальные, то есть симптомы в локте или бицепса, или есть ли какие-то симптомы в шее или повреждения шеи. And if you are working pitch side or working in that very acute environment, so you're seeing them immediately or minutes or 20 minutes, half hour, you need to adequately expose, you may have to cut the top off, you have to get to, so you can see, is there any deformity, bone, clavicle, anything around the humerus, anything that looks abnormal. You need to really see that as you would in the clinic, but you also need to try and see that on the pitch as well, so that you know that maybe they have to go for an X-ray immediately if you're worried there's a fracture of the clavicle or of the humerus. Ну и, безусловно, ваша задача выполнить осмотр пациента, потому что вы должны его раздеть обязательно, чтобы посмотреть, нет ли какой-то деформации, ничто ли не выступает, или, возможно, его необходимо сразу отправить на рентген, будь, допустим, перелом ключицы. То есть, как на поле, так и в клинике. If we can rule out the serious issues like fractures and dislocations that don't need to go to hospital immediately, those things may need to go to hospital immediately. Once those have been ruled out, the whole pain, the muscle spasm, everything that happens may make assessment very difficult then. So then we just have to sling them, package them up, and make sure we do that review at maybe 48 hours, 72 hours, 5 days, depending on the severity of the injury, because pain will significantly limit the examination. Ну и очень важный момент, что осмотр пациента сразу после острой травмы не принесет должного результата, поскольку боль будет ограничивать и объем движений, мышечный спазм. Все это будет как бы очень сильно вам мешать. Поэтому мы сохраняем правило police. Can I say that you use police rule? Yes, yeah. Ну, используем протокол police, защита, возвышение, лед, компрессия, оптимальная нагрузка. Да, эти все моменты мы говорим в случае, если мы исключили серьезную патологию. Перелом, там, серьезный вывих и так далее. Because we know that sometimes physical examination is not accurate when there's such high levels of pain. So you need to be able to examine them. And that might be 72 hours or 5 days after the injury, where then you can actually look at range of motion,
power testing in all positions and tests for neck, elbow, and then special tests for instability, labrum injuries, and so on. Ну и мы понимаем, что острая боль, она не даст вам выполнять нормальный физический осмотр, поскольку тесты объема движения, тесты силы, тесты нестабильности специальные, тесты на шею, те же тесты натяжения, они не покажут адекватного результата в остром состоянии пациента. Поэтому мы всегда должны будем провести ретест через 48-72 часа. And I think then that's when you do your traditional orthopedic evaluation and exam, which surgeons and physiotherapists that have had that type of rehab therapists that have had that type of training can do those examinations to come up with a clinical diagnosis. And it's the combination of the clinical diagnosis and the radiological diagnosis, if that imaging is available, gives you the overall diagnosis then. Ну и, безусловно, после того, как острота процесса спала, выполняется полный физический осмотр вкупе с анамнезом пациента, вкупе с клинической визуализацией и с тестированием пациента. And I'm most interested in as a physiotherapist in range of motion, power and function. Как физиотерапевт меня больше всего интересует объем движения, сила и функция. And if they've got full range and they've got full power and they can do all the functions that they need to do, then we're happy. Ну и, безусловно, если у них есть полная сила, полный объем движения, они могут делать любое движение, которое им нужно, ну, как функция на поле, мы счастливы. Most often that's not the case. Otherwise, they wouldn't be coming to see you or visit you. And you may find, a loss of range and a loss of power, but there's then multiple different structures that can be causing this. I call it either arthrogenic inhibition or muscular inhibition, and it's not necessarily the rotator cuff that's damaged, but the rotator cuff will appear to be very weak. And that's often because of the effect of damage to the articular receptors, just turning the power down onto those muscles. Cool analogy about power down. Yeah, it's powering down. It's depowering. Arthrogenic inhibition, we talk about it in ACLs and arthrogenic inhibition of the quads. Yes. It's the same thing. It'll just be around the rotator cuff and shoulder. Exactly the same thing. Ну и, друзья, если к вам приходит пациент, у него полный объем движения, полная сила, функция, то, скорее всего, он к вам не придет. И чаще всего это не так. И чаще всего мы находим какие-то повреждения или какие-то моменты, которые будут вызывать так называемую артрогенную ингибицию, то есть будет снижаться, как хорошо Крис сказал, именно как уменьшение громкости или мощности мышц ротаторной манжеты, и причем при этом мы не говорим, что обязательно ротаторная манжета повреждена. Как в случае с ПКС и ингибицией квадра, такой же эффект мы испытываем с ротаторной манжетой и травмами плеча. So I think what we need to, in these injuries, we just need to make sure we also cover the differential diagnosis. Like I said, make sure it's not neck problem, looking like a shoulder problem with the weakness and the pain down the shoulder and the arm coming from the neck, and also making sure that the elbow and biceps function is normal as well. So above and below the joints are key to check, which we said before, really. Да, и при этом мы понимаем, что мы должны исключить такие проблемы, как проблема шеи и проблема локтя, ну, то есть, например, бицепс. And then, like I said, most common injuries I would be looking at, I'd be looking at AC joint tests, the different shear test, palpation tests, and then all the variations on the apprehension test, the surprise test and release test, if it's a mild instability, the provocation, making it a more challenging test, and looking for instability, not looking for pain.
Pain might be something else. I'm looking to see, do they feel like it's going to come out? Do they feel like the shoulder's going to dislocate? Does it feel, you know, not right, strange? I'm not just looking for pain. Instability and that feeling of it's going to dislocate, sublux, or feels loose is important. Да, и при этом часто выполняю тесты на тот же АКС, например, тест сдвига, тест клавиши, а также различные варианты провокации тестов нестабильности. При этом мы не будем главным образом рассматривать боль. Ключевой признак для нас будет это ощущение того, что плечо как бы, ну, не подвывих, а I don't know what's the Russian for loose. Is like loose is like floppy or unstable. Okay. Floppy, unstable, like something is going to slip out or move out of position. Ну да, я как бы не нашел хорошего синонима на русском, но с ощущение, ну в общем ощущение нестабильности или того, что что-то не так, что-то выходит. By the way, sorry for interrupting you. We often see that in clinical practice, patients with even not mild instability will see instability in this position, but they won't say anything about it. Like, I mean, like when you do a prehension test, for example, on the first try, they say, oh yes, then no, then again, yes. And then when we repeat this test, we don't see the same results. Yeah, it's complicated. It's complicated, and it's not straightforward. We were always taught about the Stanmore's triangle, about the different types of instability, traumatic, the atraumatic, hypermobile shoulders, and then these really strange, weird muscle patterning shoulders, type 3s, and like I panic if I see a type 3 or something like that. It's most of my work is type 1 traumatic injuries, and there's some really weird stuff going on, and the level of specialization of surgeons and physiotherapists and rehab therapists to deal with the weird ones is complex, and even I will send really strange complex ones to other people. Ну и вопрос, который я задал по пути серии, что мы не всегда в тестах нестабильности можем воспроизвести эту нестабильность. И Крис мне дал очень хороший ответ на это, что мы помним про треугольник Стэнмор, треугольник разных видов нестабильности. То, что у нас есть травматическая нестабильность, нестабильность, связанная с гипермобильностью, связанная, допустим, с чрезмерным использованием. И такие странные ребята, которые имеют мышечный вид нестабильности, которых каждый раз, когда он видит, он паникует, и чаще всего его работа находится все-таки между травматической и... The second is kind of overuse, right? Yeah, so it's traumatic, Stanmore triangle, and there's been progressions of that. It's a good one to look at. It's traumatic, type 1 traumatic, type 2 is non-traumatic, hypermobile, yes. Like the Baton score, they're naturally mobile and at risk of these types of injuries. And the type 3 are the people that can just contract their muscles and their pecs and dislocate their shoulders, and that's very complex treatment and rehabilitation. Ну да, то есть напомнил про треугольник Стэнмор, что вот есть три варианта, что у нас есть механическая нестабильность, есть ребята, которые могут сами себе вывихнуть плечо за счет мышечной активности, и третий вариант это те, кто имеет гипермобильность, даже шкала Бейтона, когда там пальцы может загибать, наклоняться вперед, локти переразогнуты. Yeah, so it can be very complex, and I had a 14-year-old gymnast once, and there was no trauma, and she was able to dislocate a shoulder herself actively, and there was all sorts of dominance of the pecs and the lats, and she actually needed a combined surgery and really specialized physiotherapy. So that went off to a very specialist place in London. So, but it's that is
maybe 3% of the shoulders I see, 2% of the shoulders I see. They're very not. The general. Yeah, so it generally depends on the population you work with. Yeah. Because I mostly see volleyball players and basketball players who have kind of a second type. Yes. I mean, like, overuse, yes. Yes. Да, друзья, и вот как раз Крис рассказал про там, девочку-гимнастку, которая пришла к нему, ей 14 лет, она имеет все возможные варианты нестабильности, разнонаправленную нестабильность. При этом он сказал, что он отправил там, к супер специализированному хирургу и к такому же продвинутому физическому терапевту в Лондоне. И поэтому тип, с которым ты встречаешься, чаще зависит от популяции, с которой ты работаешь. Yeah, the type 2s that you're seeing, the volleyball players, basketballs, often they're hypermobile, and that's what makes them good at their sport. Kind of pros and cons. But they have this increased mobility. You could almost say some degree of inherent instability, hypermobility, and they need excellent dynamic motor control to be able to control that. Otherwise, they're going to have these labral and instability problems if they don't have fantastic motor control and muscular strength around the shoulder. Ну да, и как бы там ребят, с которыми я работаю, как сказал Крис, им необходима эта огромная наружная ротация для того, чтобы сделать то движение, которое они должны делать с точки зрения вида спорта, и невероятный моторный контроль, чтобы удерживать суставную губу от повреждения. So the key points for assessment, if I correct, first rule out serious injury, rule out neck, neck and below, and below, and then do your thing as a physio, right? Yeah, do your assessment, and I'm always thinking, what's the diagnosis? You know, I'm looking at the diagnosis. And I'm matching that with the research from the sport, okay? So if I'm going to see a gymnast and I haven't seen a gymnast for 5 years, I need to go look at, if I know that, then I'm assessing the gymnast's shoulder. I can very quickly look at some papers on the most common shoulder injuries for gymnasts and just get my head around it. You never stop learning, okay? It's not all there. It's all in the books on the wall and the books by here, which you never really stop kind of looking and learning at your entire life. That's the good thing about books. They're there as long as they don't get dusty. You have to use them. So I'm trying to be multitasking and making some notes during taking an interview. Да, друзья, Крис сказал про то, что, безусловно, когда ты сталкиваешься с какой-то новой популяцией, ты должен изучать вопрос. Например, он делает следующим образом. Если он работает с каким-то новым для себя видом спорта, он открывает публикации по этому виду спорта, смотрит травмы плечевого сустава в гимнастике, травмы плечевого сустава там где-то еще. И ты никогда не должен останавливаться в том, что касается обучения. You don't have to take notes. You've got the video for life. Да, мне не нужно делать заметки, потому что видео со мной останется на всю жизнь. So after assessment, you have kind of a choice what to do next. Is it a surgery or is it a conservative treatment? Yeah, you need. It's difficult. It's not easy, and you need to, you, the therapist, physiotherapist, the surgeon, and the player, the athlete have to come to a decision which is based on many different factors. Ну и, друзья, вопрос, который я задал. Да, мы проговорили про осмотр. Дальше наша задача понять, как бы травма или операция или консервативное лечение. И ответ Криса это, да, ты должен это не такой легкий ответ, и ты должен принимать во внимание очень много факторов. And I think there's different factors, and it depends on the level of sport, of amateur versus elite. I think there's a different decision-making process. I think there's medical factors, there's psychological, psychosocial factors, and in an elite sport, there's economic and money-related factors as well.
Ну и один из факторов принятия решения – это уровень выступления спортсмена. Это любитель, это полупрофессионал или это спортсмен элитного уровня. И при этом медицинские, то есть биологические, психосоциальные последствия, а также денежные последствия мы должны принимать во внимание. I think the most important factor is the medical factors. As a medical professional, we have a duty of care, and the first thing we've got to do is look after the athlete, player welfare, and make good medical decisions. Okay, and at least get all the information to present with the surgeon, conversations with the surgeon, to present to the player and say these are your options and the pros and cons and the risks of taking conservative versus surgical at that point in the season if it's an elite sport. Ну и, безусловно, мы всегда должны предоставлять нашему спортсмену выбор, будь то выбор, причем основанный на рисках и наградах, то есть мы должны подумать о том, какие риски в случае, если ты вернешь сейчас, какая стадия сезона, элитный это спортсмен или это спортсмен-любитель. То есть всей командой они собираются, они предоставляют спортсмену опции и выбор. So medical factors, I think, especially we're talking about shoulder dislocations and instability, I think the age of the athlete is really important because if it happens at a young age, it's probably going to keep happening again and again and again if they are in that type of sport. Ну и один из таких биологических факторов, то, что Крис называет medical, это возраст спортсмена, то есть если он получил травму, то, скорее всего, эти вывихи будут повторяться снова. So, a professional soccer player, football player that's just had an accidental fall, dislocates their shoulder once, and they are 25, 26, and they've never done it before, and their movement's coming back fast, their power's coming back fast, their function's coming back fast, and they don't really need to use it as part of their profession as a football player. They might go back to play, and they might go back to play quite quickly, whereas number 7, a back row in rugby or NFL, defensive line, who just has tackle after tackle after tackle for 2 hours, that's a different decision. It's a different situation. Yes. So like boxers say, we have a joke that boxers, when you ask a boxer, why do you need your head? I eat in there. So the same thing. Yes. Да, друзья, ну и как бы как пример это то, что молодой футболист 25-26 лет получает травму плечевого сустава при падении на прямую руку, сила возвращается быстро, объем движения возвращается быстро, и он на самом деле не должен сильно-то использовать свою руку, ну, в игре. Поэтому эти факторы тоже необходимо учитывать, и операция ему точно не нужна. One of the common problems we have in rugby and collision sports is someone gets a labral tear, and that might potentially over time get worse and worse. But if the player can, it depends where it happens in the season. So if it happens in the very early of the season, and you might have very important games at the end of the season, sometimes here, if it's a 3-4 month rehabilitation and the finals are in 7 months' time, 8 months' time, they may take that player and operate on them straight away. So am I correct that if you have, for example, an injury in the beginning of the season, you can do it? Yeah, maybe early. Pre-season. Yeah. Because the team is planning, they want this player ready for the finals. Ну, например, такая ситуация, что пациент получает травму в предсезонке, и команда понимает, что он нужен им к финалу. И тогда они стараются запланировать операцию как можно быстрее, чтобы к финалу этот спортсмен был готов. And also, likewise, if it happens towards the end of the season, they have a small labrum tear. Maybe it's 130 degrees, 150 degrees, a small labrum tear, and they can function. They're good, they're strong, they got range, they got pain, but they can do everything they need to do. We may make a decision with the surgeon and the player. We're going to play through the finals. You've got this injury, we're going to play for 6 weeks. We're going to manage you. And then after the finals,
2 days later, we'll do the operation then. Ну и, например, вариант, когда там ведущий игрок получает травму к концу сезона, перед финалом, и наша задача в данном случае заключается в том, чтобы как-то замаскировать эту травму. Мы принимаем решение, что да, окей, у тебя болит, но у тебя есть объем движения, ты можешь, функция хорошая, мы можем что-то поработать с этой травмой, и 2 дня после финала мы с хирургом договариваемся, что ты идешь на операцию. Am I correct that you call this injury masking? It's probably, yeah, that's a good way of describing it. And I think it's this tends to only really happen at the elite level, and everyone needs to be in agreement and understand the pros and the cons. And then at this elite level, where if you're talking about elite football, where it's millions and millions of pounds worth can be involved in the money, then they'll make decisions and they'll delay and they'll say, okay, I will have the surgery, 2 days after the final, 3 days after the final, after the party, after everything's happened, I will have the surgery then. And that's when people use analgesics, strapping, no contact in the week, just save them for the important games and stuff like that. So it's managing the players, as long as they can still perform, as long as they can still do their job. Because if they can't do their job effectively, they're going to hurt themselves. They're going to have a bad performance and they're going to damage the team's performance. So everything's got to fit. Everyone's got to be happy. Player, coach, surgeon, as happy as possible, as happy as people can, can be in this situation. Да, друзья, то есть вариант, про который мы проговорили, это так называемый masking injury, то есть момент, когда мы маскируем травму, то есть когда спортсмен может хорошо функционировать, при этом выполняет свою работу. И здесь важно сказать, что должно быть согласие между всей командой, всем тренерским штабом, тренером, врачом, физио, игроком. При этом важно понимать, что мы будем использовать все: обезболивающие, лед, тейпирование, отсутствие контакта на тренировках в течение недели, если это финал-финал, и если это прям спортсмен элитного уровня, на котором держится команда. При этом мы должны сделать так, чтобы все были счастливы настолько, насколько это возможно. And we've all heard in World Cup finals, World Cups, Olympics, we've often heard of players playing with fractures, playing with all sorts of injuries because they want to win that title. They want to get the gold medal. And as long as everyone's on the same page, you might give your advice, the surgeon might give their advice, the player might go and do it anyway. As long as they understand the risks, pros and cons, okay. And then you can help, as long as they understand, you can help them then. Okay, all right, there's a risk. How can you help me? And you try and help them. Да, и, безусловно, спортсмен должен взвешивать риски. Хирург, физио может сказать ему что угодно, но если он понимает, какие есть риски, какие есть за и против. И, собственно говоря, это та ситуация, которую мы часто видим на Олимпийских играх, когда спортсмены выступают с переломами, разрывами, растяжениями и так далее. What things do you usually use as an injury masking during, for example, end stage of the season? Which methods do you use? As a physiotherapist, I can do certain things and doctors can do certain things. So from my point of view, I will use different types of strapping, pads, protection, depending on what the problem is. That's predominantly what I would do. And also manage them well during the week so that we can get the most out of them for the weekend. So maybe they don't do all the training. If there's 4 training sessions, they might do the one most important training session, maybe no contact if it's a shoulder problem. And as long as they're testing good, often then they go from one game bad, and because they haven't done heavy training the week, they feel pretty good by 7 days later. And then they play the game and it goes downhill again, and then you do the same kind of like this. Like speaking during to the games. Yes, yeah. So I could do that. And then doctors obviously have got access to analgesics, anti-inflammatory injections and that sort of thing. So it depends on their scope of practice then. That might be done in the week. So sometimes, steroid injections
have happened at all levels of elite sport. Maybe on a Monday into a joint, they don't train all week, and then they might train on the Saturday. Again, this stuff happens at this elite level of sport. Don't necessarily recommend my friends to do this or my family to do this, because just elite sport's crazy, you know. Да, друзья, и при этом важно понимать, что это элитный спорт, это как бы он бешеный, он сумасшедший, мы никому не рекомендуем это делать, он не порекомендует это делать своим друзьям, своей семье и так далее. И важно понимать, что как физио и как врач, у физио есть свои полномочия, у физио, в смысле у реабилитолога, у врача есть свои полномочия. Как физио, он старается сделать так, чтобы спортсмен показывал пик к определенной игре, то есть это дозирование нагрузки, ограничение контактов. Strapping is like the same with the taping, right? Yes. Yeah. Ну, как бы белый тейп, накладки какие-то. То есть все те варианты, которые могут паллиативно помочь снизить дискомфорт или боль. При этом врач может выполнять какие-то инъекции глюкокортикостероидов, опять-таки там разовые. Спортсмен не будет тренироваться всю неделю. В общем, такие вещи. So, okay, we're almost done. So what is it about main concepts in rehabilitation after surgery in sports? Yeah, I was going to say, talk about conservative and surgical together in that respect, because there's only some small differences for me. So I think the most important thing is to, like I say, get that early diagnosis, have a good relationship with your surgeon, okay, so that the surgeon trusts you and you trust the surgeon, that you have this good ability and dialogue to speak back and forth. Because I don't believe in strict protocols. I believe in guidelines, surgeons giving you guidance and understanding why. Can I do this? Can I do this? Yes, yes, yes. You can't do this. Why? Because of the labrum repair, so it's knowing exactly why you can't do something and everything else. Well, then can I do everything else? Yes, as long as you don't do these 2 or 3 things, you know. So that's the relationship's really important with the surgeon. Да, и, друзья, мой вопрос был про разницу с оперативным лечением. Ключевой ответ Криса заключается в том, что ты должен иметь очень хорошие отношения с врачом и, с хирургом. И важный момент, что он говорит, я не верю в протоколы, я верю в гайдлайны. То есть гайдлайны, которые тебе позволяют сказать, что можно, что нельзя делать, почему нельзя это делать. То есть ты спрашиваешь, почему там я не могу делать, например, наружную ротацию, потому что шов губы и так далее. То есть здесь очень важно иметь хорошие отношения и сплоченную команду, и весь медицинский штаб, который работает на благо игрока. And what's also very important is the prognosis and to manage the expectations with the surgeon and the athlete of their predicted return to play. And I think you need to start at the end and work back. Okay, and that's going to give you an approximate amount of weeks or months that you can work off, which is flexible. It may change. Some parts might be slower, some parts might be faster. So it's a system which is flexible. Да, и, друзья, очень важно выстраивать ожидания со спортсменом и с хирургом. То есть важно понимать, что мы начинаем с конца и выстраиваем работу к началу. То есть с конца мы хотим понять, какие цели мы хотим дойти, и в зависимости от этого мы выстраиваем свою работу. Какие-то этапы могут пойти быстрее, какие-то этапы могут пойти медленнее. Но вот выстраивание этих ожиданий – это очень важный этап. So, if I'm going to work backwards, and it's a good way to look at it, let's say they might need 4 to 6 weeks. Let's say 4. Let's be aggressive. Let's say they're going to do 2 or 4 weeks full rugby training before they can play. Okay, so there's 2 to 4 weeks there. Before they do that, they're going to need maybe 2 to 4 weeks of power and return to contact training. Before they do that, they're going to need 4 to 6 weeks of strength training. Before they do that, maybe 4 weeks of hypertrophy training. And before they do that, there may be 4 to 6 weeks of protecting that shoulder, so you can see this 4, 4, 4, 4. And that's how you make your 16, 20-week protocol, 24-week protocol, knowing what they have to do, how long it's going to take
for those changes to happen, and you work your way backwards. It's much easier to do it that way. Да, ну и значительно проще это делать с конца к началу, а не наоборот. Когда ты понимаешь, что, окей, для того, чтобы вернуться в игру, должен 2-4 недели потренироваться с командой. Чтобы сделать это, до этого должна быть подготовка к контакту, развитие взрывной силы. До взрывной силы мы работаем над абсолютной силой недели 4, потом до этого 4 недели работаем над гипертрофией, до этого еще 4 недели, допустим, защита, ограничения объема движений и так далее. Таким образом, мы получаем 20 недель программы, длительность которой мы примерно представляем и понимаем, какие задачи мы решаем на каждом из этапов. And then how quickly they progress through these stages. And I call it like a protection stage, 1 to 4 weeks. Prepare for load and muscle activation and preparing for gym training. You know, that could be 4 to 6 weeks. Then it's 4 to 6 weeks of hypertrophy and strength training before doing maybe 2 to 4 weeks of power and contact training. How long each stage takes is very individual to that person, their age. An 18-year-old might recover quicker than a 35-year-old. Okay, so these stages will vary depending on if they can hit set targets. How do they leave one stage to the next? And they need to hit targets, and somehow you need to either decide what those are. In team sports, we can decide what they are before the injury actually happens. We know what their bench press is. We know how much they can do pull-ups with weight on it. We know how much they can do a prone row, how much they can do overhead press. There's lots of different physical tests that we will have before they get injured because we test them in pre-season. Sorry. I just started to speak English, yep. Окей. Итак, друзья, ну и момент еще такой, который мы должны учитывать, что это все очень индивидуально. Это зависит от игрока, от его возраста. Очевидно, что 18-летний будет восстанавливаться быстрее, чем 35-летний. Важно понимать тот факт, что есть определенные целевые значения в регби и целевые значения каждой фазы, ну то есть критерии перехода от одной фазы к другой. И целевые значения, которые он должен получить для того, чтобы вернуться к игре. То есть, например, он знает, сколько он должен жать лежа, сколько он должен тянуть, сколько он должен делать overhead press, ну, жим, вертикальные жимы, для того, чтобы понять, какие есть критерии. So I really need to know from the surgeons, you know, for example, maybe they'll say, right, for sling for 2 to 3 weeks, they might say for the first 4 weeks, don't go past 90 degrees or neutral external rotation and don't go past 90 degrees abduction. And then they might say, okay, after that, you can progress the range, aim to get full range, but maybe you mustn't stretch into combined abduction and external rotation for 12 weeks. But as long as there's been no muscle or tendon repairs, then I might be able to do quite strong maximal isometrics and exercises in the safe zones, okay? Not in these positions, but in these positions here, I might be able to do quite a bit of hard work that's safe, and it's understanding that with the surgeon. Ну и, безусловно, например, хирург мне говорит 2-3 недели в слинге и говорит, дальше наружной ротации 90 не иди. И поэтому я могу делать все, что не запрещено, и учитывать те ограничения, которые накладывает хирург. And then I think the only major difference then between rehabilitation for athletes and non-athletes is literally how much time they've got to give to you. You know, are they full-time rehabbing all day, every day, or are they working and they've got to manage their jobs and so on? And also their access to rehabilitation therapists, specialized staff, specialized equipment and facilities. That seems to me the main difference. The process for me is the same. It's just amateur athletes would always have to go through the same process, because even the amateur sports, as you might experience in the NFL now, there are huge huge tackles, huge collisions, and these guys aren't professional, and these injuries are happening. So you've got to be ready for it. The difference is how quickly
we can get these people to recover at the elite level because of the big money involved. And that's the difference. They have everything at their disposal. Да, друзья, ключевое отличие про и любителей в том, что у нас есть разное время на то, чтобы вернуть любителей про в игру. Если у нас есть про-спортсмен, у которого есть все возможности в мире, который занимается этим каждый день, то подход к нему будет отличаться только по времени. So I have a question for you. Mm-hmm. I'm going to get, okay. How quickly do you think a football player from Liverpool can get back after a shoulder stabilization procedure? That's a question for you and for the audience. Друзья, вопрос к аудитории. Через какое время игрок labor procedure, right? No, full dislocation and a full stabilization, arthroscopic stabilization, anterior stabilization. Like Bankart, right? Yeah. Через сколько игрок Ливерпуля сможет вернуться в игру после повреждения Банкарта, и операции Банкарта ортоскопической? My bet is 3 months. Okay. Any bets on the screen? Does anyone viewing have a guess? How many weeks? Друзья, попробуйте угадать. Yeah. I'll skip to it. I can skip to it if you want. But Liverpool Football Club, combined with the special shoulder unit in Liverpool, and they've got a fantastic shoulder physio called Joe Gibson, whose name you might know. They're getting professional players back playing football in 6 weeks. Wow. Goalkeepers longer because of the demands of what they've got to do. But the football players, 6 weeks. They're back on the field after surgery. Rugby players, no chance, no way. Different sport, different demands. It's just for the soccer players, Liverpool soccer players. And other soccer players have been able to do that because the sport is very, very different. So big money and big risks, you know? Там уже коллеги... So I first translated to you because I'm not sure if people who type it know English. So there were some true bets, 4 weeks, 6 weeks, and 2 months. Yeah, there we go. And I wouldn't be surprised if secretly there are players getting back at that speed. You know, 6 weeks now is a new target, and never thought that would be possible. But it's happening. It is happening. But just because you can do that for football doesn't mean you can do it for amateur football, doesn't mean you can do it for rugby or for ice hockey or these contact collision sports, even basketball. It's not possible. It's because they don't really use their arms, you know. Apart from that, everything else it's not being used. So it's an accident if someone falls, and it's very rare that it happens. Да, и, друзья, важно понимать, что если это сработало для элитного игрока футбола, это не будет работать на молодежном уровне, юношеском чемпионате и так далее. То есть есть много ограничений, с которыми мы учитываем. And you can easily strap a football player's shoulder quite firmly, knowing that they're not going to need to use it apart from a little bit of, you know... drinking beer after the game. Yeah, exactly. The third half. И, друзья, вопрос в том, что ты можешь затейпировать футболиста довольно жестко, и падение на прямую руку в футболе случается крайне редко, и поэтому это, такой момент. Do we have time? Yeah, no, go on. One question with which bothers me so much time is what about healing frames? What about tissue healing? They're not using that at Liverpool. I mean, I think it's now, it does depend. I mean, depends on the tissue. We're much more respectful for, bone healing and tendon healing. If someone's had some sort of muscle tendon repair, it's going to take a lot longer. But if someone's had a really good, strong, surgeon's very confident, strong labral repair, and they're going through, they've got no pain, their function's going well, their power's coming back really well. Oh my God, they're doing press-ups, they're doing pull-ups. We just do
level, step by step by step by step level. Keep it nice and safe. Okay. Obviously, wounds have to be healed, portals have to be healed, and stuff like that. And if there's no muscle and tendon to protect, then it can be, you know, quite quick. I think you've read this article about accelerated Bankart repair. In the abstract, it was written that of course every one of you had patients who didn't follow your recommendations on immobilization, etc., etc. Yeah, and it's proven, and you know, I'm doing controlled rehab out with a sling from 7 days. You know, from 7 days, I might be moving the arm and just doing a little bit of gentle stuff. Absolutely got it. Oh, again, it depends on trust of the surgeon, the therapist, and the person staying. I think it's understanding lines of stress. It's knowing what can damage the repair and what's not going to damage the repair. And if the only thing that's going to damage the repair is going past here, and going, you know, in these different positions, then you're stupid if you don't follow that. But then, can I do some strong work here? Can I do some band work in this position? Can I do some rotate the cuff in this position if it's pain-free? It's not stressing the labral repair, okay, because I'm not going into this position. Can I put my weight, you know, can I put my weight down through the table? Can I start doing some, you know, in this safe zone, can I start doing some push-in work in a position that does not stress the glenohumeral capsular labral? So it's understanding safe zones and what stresses the repair. So for me, I'm very glad to hear it, because for me it's the same. We work as soon as possible, and if we can, if we are able to see the patient before the surgery, we put big attention into preoperative rehab. Друзья, и важный момент, что Крис говорит о том, что с точки зрения сроков заживления тканей мы учитываем безопасные зоны и то, что мы можем делать, а не то, что мы не можем делать. Если вы, безусловно, начинаете с первой недели делать 90-90, вы тупые. Ну, как бы, тут ничего не сделать с точки зрения ограничений сроков заживления тканей и так далее. Это надо понимать. So to maybe one more question about it. Am I correct that you are fulfilling the surgeon recommendations, but the most important thing for you is kind of criteria go on rather than tissue healing? Yes. So you've got to merge you've got to respect what you know. I say, what can I not do? What will damage the surgery? And then I say, you know, what about this? What about this? What about this? Sometimes I don't even have to say that. Just don't do this and this. Don't do this for 4 weeks. Don't do this for 12 weeks. Everything else, slow, controlled, just progress. And the key thing is the monitoring. If the pain is, if there's no pain, no instability, no if the power's improving, if the function's improve, if everything is trending the right way, then why not? You know. And do you respect that fact for example, the first, for example, during the first 5 weeks, we should have good tissue to go for example there. I mean, like, we still have to don't go there until 12 weeks, right? Yeah, it depends. It depends. You know, a simple small slap repair is going to be very different to a full Latarjet procedure. Okay, so it varies. So that's I think it's very individual. And sorry, I didn't say it. I'm talking about Bankart, for example, Bankart lesion. Yes, and when we see, for example, later on 5 to 6 o'clock lesion, we're usually tending not to go, for example, there until 12 weeks. Commonly, some surgeons say 8 weeks, no combined external rotation abduction for 8 weeks. Some say 12 weeks. I think what some surgeons want is that
we can go there 8 weeks, but a therapist can't stretch there. Okay, someone can do it actively, but maybe we can't stretch into that position. Some surgeons say, yeah. So yes, they can do it actively under muscle control, but a therapist mustn't stretch it back there at 8 weeks. And if someone at 12 weeks hasn't got that range and they're limited, at 12 weeks then we can start doing okay, got it. So it's very case by case. Ага. Да, друзья, то есть тут вопрос про то, что я все пытаюсь узнать свой вопрос, из серии про 90-90, когда мы можем начинать делать объем движений в этой позиции. Он говорит, что согласно там некоторым рекомендациям от 8 недели активно, но пассивно терапевт не может делать растяжку здесь. И, допустим, далее 12 недели, если у тебя нет этой наружной ротации 90-90, то ты работаешь уже дальше. Pavel, unfortunately, I've run out of time now, and I do have to go. But I'm planning to do more courses in Moscow this year through Go Academy and S&C Pro Sport Performance. I'm working with them to develop some new courses, and I taught this year in Moscow on the S&C Pro Sport Performance course. So I'm looking. Yeah. No, I can send you. To do more work on shoulder rehabilitation for contact and collision sports. So hopefully I'll get to see people in the future. There might be some online stuff as well, but definitely some face-to-face stuff. I like to do the face-to-face courses. Thank you so much for your time. Thank you one more time. I'm very glad to hear you. Thank you so much. I will save the Q&A and I will type a link for CSS Sports. Yes. Okay? Yeah. Yes. Excellent. Thank you very much. And I'll speak to you again. We'll catch up again, all right? Yep. Thank you so much. Definitely. See you. Bye. See you. Bye-bye. Bye, everyone. Пока-пока. До свидания. Друзья, к сожалению, у Криса закончилось время, и you can press X, yes. Друзья, к сожалению, у Криса закончилось время, и он должен бежать. Попросил анонсировать, что он проводит также курсы в Москве. Сейчас я оставлю на них ссылку, и если получится, мы в дальнейшем проведем еще эфир. Спасибо большое за внимание. Вопросы, я думаю, мы оставим до следующего эфира. Еще раз спасибо, эфир сохраню.